Yeah, we are almost live on YouTube, and I will also start recording. Atul bhai, you can please begin. Yes. રેવા લોજ વડોદરા, રોહિત લોજ અમદાવાદ અને જ્યોતિ લોજ મુંબઈના ઉપક્રમે આયોજિત આજના ત્રિવેણી મંગળવાર મીટના 3 ફેડરેશન મરાઠી, મુંબઈ અને ગુજરાતના આજના ઈ પ્રવચન હું કોણ છું શ્રી રમણ મહર્ષિના પ્રવચનના વક્તા શ્રી રમેશભાઈ ડોલિયાજી, ડોક્ટર અનસુયાબેન દેસાઈ અને કૌસ્તુભ ભડભાડે તેમજ મોડરેટર શ્રી તરલભાઈ મુનશી અને આજની સભામાં હાજર સર્વ સભ્યોનું સ્વાગત કરું છું. કેશવરબેન દસ્તુર વૈશ્વિક પ્રાર્થનાથી આજની સભાની શરૂઆત કરાવશે. કેશવરબેન, આપનું સ્વાગત છે. Oh, hidden life, vibrant in every atom. Oh, hidden light, vibrant in every atom. Oh, hidden light, shining in every creature. Oh, hidden hidden light, hidden light, shining in every creature. Oh, hidden love, embracing all in oneness. Oh, hidden Oh, love, hidden love, embracing all in oneness. May each who feels himself as one with thee May May each who feels himself as one with thee know he is also one with every other. know he he is is also also one one with with every every other. Shanti, Shanti, Shanti. શ્રી તરલભાઈ મુનશીને આજની સભાની આગળની કાર્યવાહી માટે આમંત્રિત કરું છું. તરલભાઈ, આપનું સ્વાગત છે. थैंक यू सो मच अतुल भाई. और सबसे पहले मैं रमेश जी को ही देता हूँ. रमेश जी, आपका स्वागत है और एक छोटा सा आपका परिचय देकर हम शुरू करते हैं. रमेश जी चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और उन्होंने LIC ऑफ इंडिया एज में डिविजनल मैनेजर की तरह 2000 तक उन्होंने वहाँ सर्विस दी हुई है. और उसके साथ वे वो ज्वाइन किए थियोसॉफी सोसाइटी 2010 में अहमदाबाद लॉज से, और इस वक्त वो अहमदाबाद लॉज के प्रेसिडेंट भी हैं. ब्लाइंड एसोसिएशंस और दूसरे सोशल वर्क में वे काफ़ी इन्वॉल्व रहते हैं और वेरियस एक्शंस के द्वारा वो समाज सेवा करते रहते हैं. आई डोनेशन में भी काफ़ी सक्रिय हैं. आइए रमेश जी, और त्रिवेणी पर तो आप सदा आते ही रहते हैं. आपका स्वागत है. अपना विषय शुरू कीजिए. धन्यवाद. Thank you, Taralji. And I wish happy Diwali and also a prosperous New Year to all those who believe tomorrow is the New Year Day. Thank you, sir. And we are referring to also a very, very holy words by Raman Maharshi. Before 147 years, when Madame Blavatsky established the Theosophical Society, she pointed out our attention at the ultimate base, that is the ancient wisdom, and tried to show the true way to progress on that path. Rohit Mehta drawn our attention towards the 3 questions raised by those great activists on self-realization. J. Krishnamurti, Maharshi Arvind, and Sri Raman Maharshi deal with the problem of realizing the way to go beyond mind, as without this, it is difficult to progress on truth. J. Krishnamurti questions the seeker, why do you want to go beyond mind? Sri Raman Maharshi asks, who wants to go beyond mind? And Sri Arvind asks, what is the area in which seeker wants to go? Thus, the 3 great thinkers ask why, who, and what. In between, Madame Blavatsky asks us to think on the role of theosophy, what role it can play. She explains that theosophy can help us by showing how to proceed on the way of self-realization. They show us the top of the mountain, and theosophy will show us the way to proceed on it. Let us see the teachings of Sri Raman Maharshi, who tries to convince us that
there is nothing to realize in self-realization because it is not outside. You have to move inside to progress on this path. He was not acquainted with either of the scriptures, Shruti or Smriti, and therefore he explains the matter in straight note, who are you? And he goes on asking you to inquire and inquire, who are you? He says this is the right path to reach to your eye. Maharishi wrote the composition in Tamil as it was a poem from his heart, and his mother tongue was Tamil. But later it was popular and was translated in Telugu, Malayalam, and Sanskrit. It contains a small 30 stanzas, and at the same time it gives full view of his teachings. Maharishi Ji possessed the art of presenting the incomprehensible in a manner which is rendered as comprehensible. It is a direct, heartfelt expression without leaving any room for exhibitive eloquence or intellectual showmanship. He said, attainment of self is far from time and space. Atman is available to one and all. So no action is required and no action can ever become mean for its attainment. He said the process of self-realization is beginningless and endless process. As at the end, the knower and known merge. He gives the example, just like a doll of a salt, if it plunges in the ocean to measure the depth, the doll will get dissolved without obtaining the depth of the ocean. Maharishi Ji also say that for the progress, liberation and inspiration of an individual, Karma Yoga, Upasana, Bhakti Yoga, Dhyana Yoga or even a Jnana Yoga may be advocated. But in reality, knowledge of the self is the only way and a sure way. Self-inquiry is bound to be relentlessly troubled by the ego, the mind, and vasanas. But as soon as the self is attained, all the troubles will vanish. He covers in 30 stanzas Karma Yoga, Bhakti Yoga, Dhyana Yoga, and self-inquiry. Today, because of the paucity of time and because of this Diwali days, I have chosen Karma Yoga and Bhakti Yoga for the process. First 3 stanzas deals with Karma Yoga. God has given us body, senses, mind, and buddhi, that is intellect. Hence, we do an action, that is karma in the world, and karmas have fruits. Maharishi Ji asking a question to us whether this question is put up in Sanskrit. Karma kim pare means, is action supreme or highest? And he himself answers that karma is jada, that is inert, and put us to think on the subject deeply, because we normally take action when we act, while he terms karma as inert. But this way he tries to make us to question to our own self. We normally think that every action has fruit, but when we think about it, about the fruits, we come across many features of this karma theory. Main problem arises when we do something and the result is not as per our estimate. One may invest in share market and may get more, less, or even nothing. Father takes care of his son so that he will help in old age, but results are not known. Persons doing good things are also suffering, and persons doing bad things are also gaining and prospering. Maharishi Ji draws our attention to the basic fault in our thinking that karma decides fruits, as he has firm belief that by the laws of the Lord alone, the result of the actions are obtained. And he says in Sanskrit,
kartu agnaya phalam prapyate. God is the creator of universe and he exists in each one of us. But common man will find it difficult to believe it, as creator is not seen anywhere. We forget that it is not a must that the cause should always be visible. When we see a big tree, we cannot see the small seed from which it has come out. On thinking, we have to accept that all the hundreds of or thousands of leaves, hundreds of branches, thousands of fruits, flowers, all are presenting the small seed which has taken this shape. It is the manifestation of that small seed that we accept. And that is the process to accept God, who manifestation of this universe. Thinking karma and fruits, there are many problems to be realized. First is, we do not know the fruit is the result of which action. Whether this action or that action, we cannot decide. It is not always the direct result. And question is, we cannot decide when we will get fruits. It may be today or on any day in future, or even it may be in next life also. We also cannot decide the shape of the result, as it may become more, less, nil, or even a loss. The shape of the fruit as compared to karma is also not sure, as it may be favorable or unfavorable as compared to the labor put up in that karma. The conclusion we derive that man is independent in just performing the action, but he is dependent in the attainment of the results. With regard to the result of action, the Lord has kept all rights reserved. Fruits come through Lord, but Lord himself does not give the fruits, and it comes to us as per the karma theory projected by him while creating the world with Maya. Hence, it has been said the way if karma are extremely abstruse, as said in Bhagavad Gita 4:17, Gahana karma gati. All fruits decided as per the laws decided by God in karma theory, but it obeys the it obeys the command of the Lord. Because as we have seen in some bhaktas, the rule does not prevail. Any act of man is ultimately an ocean of more and more actions. Do not think that by attaining the fruit action ends. On the contrary, fruit of an action is joyous. Then man will be covered by greed for more and more, and in turn he creates more and more karmas. If the result is sorrowful, then rejection or frustration will command, and he will behave in a wrong manner, which will create further actions on wrong side. A young boy purchases scooter for a joy, but his enjoyment invites several new problems. Action in present is also even the effect of an action of the past. Thus, action is neither true action nor it is a true cause, and hence actions are mere illusions. Such illusions are the cause for downfall, as described by him in Sanskrit, Patana Karanam. And in result, it puts us on the wheel of birth and death again and again. Bondage or desires lead to actions, and actions leads to bondage, and vice versa. Thus, we have to destroy both action and vasanas to destroy the bondage. Only way is lighting the fire of self-knowledge, which will lead to the fulfillment of the life. Gita in 4:19 says, whose actions are burnt by a fire of knowledge, wise call him a sage. Actions done with a dedication or a surrender
into the Lord purify the mind and thereby become the indirect mean for liberation. Man can never abandon actions completely, as he has to breathe, eat, live in society, etc. Right from birth to death, it is impossible to stop any activity, nor it is possible to abandon actions even for a moment. At the same time, action can never create an eternal result like liberation or emancipation. Problem will arise then why to act, and if we cannot abandon actions completely, then what to do? Bhagavad Gita 2/47 says, Karmanyeva adhikaraste ma phaleshu kadachana. Maharishi draws our attention in the renunciation of action and fruits. He says, still we have a freedom of expectations of the fruits. Action performed without the expectation of result indeed becomes a selfless action, as it is free from desire. Renunciation of the agency of doership and fruits of action are attained. And this is the source, he says. For this he used the word Ishwararpitam. You see, you give all the things to Ishwar. Why? He says, God has given us the birth, body, senses, mind, and intellect. So I am working with his means. The world is also his creation. And if I act in it, then I am acting as his agent. The situation also comes to me as he designed. So my role is very minute. When we take that Lord alone has manifested in the form of all objects, he is omniscient and uninterruptedly present in the creation. All actions we should do as if the work is entrusted to me by the Lord, and I have to work with the help of this full body given to me by him. Whatever the role he has given us to perform with this body should be performed for his love. By putting in a particular role and situation, if we act on his behalf, then we will not be able to do things which may not be liked by Lord. If we surrender actions to the Lord, naturally surrenders the fruits also to Lord. When fruits are obtained, man will normally compare it with work done. But if we have it without any expectation, then there will not be any ill feelings. To get this type of attitude, we should accept the fruits as God's gift or prasadam. Why prasadam? In prasadam, we never compare what I got and what others got. I got more and he got less, or he got more and I got less. He got panda and I got only the groundnut. No, in prasadam, we do not compare like that. We also do not compare with the time consumed for prayer and the quality and quantity of prasadam, because quantity also I got more and he got less, or I got less and he got more. We do not compare in prasadam all these things. So whatever the fruits come, we have to take it as if God has given us, and we have to accept it as a prasadam and to perform or to live with that prasadam as if it is a prasadam of the God, so that all ill feelings, bad feelings, or any other things will not come in our mind and will not disturb us. We remain satisfied with whatever we got and the form in which we got. This is the way or a fitting instrument
for self-contemplation of Nididhyasana. Bhagavad Gita 3:30 says, Mai sarvani karmani sannyasa. It means renouncing all actions in me. I mean, we have to take it in him. When we perform like this, we alone remains as the actionless reality, and the collection of actionlessness is the redemption from death. Without that, it will not be possible to come out from that circle of birth and death, death and birth, birth and death. It reminds me, when I was a small boy, I went to a market on Janmashtami day, and one fellow was selling these small idols. When I asked the price, he says Rama is costing 1 rupee and Hanuman is costing 5 rupees. I was surprised. How can it be? Well, Rama is then he told that Rama is a small one, Hanuman is a big one. Arey, my God, that was the point. I got the point that it is not the idol that we have to mind. Only the how we go to the idol is material. I Ramesh think bhai, I will 3 minutes end my remaining. first part. Yeah, 3 minutes. Thank you. I will end my first part here, sir. It is already over. No, you have 2 minutes, sir. Okay. Go ahead. Yeah. Now, what Raman Maharishi is trying to show us that it is karma. Whenever we get karma, we feel that it is because of this karma. I am not getting this. I'm not getting that. So every time we take karma as the base for all the things comes to us, we do that also is done by us. But even then we feel it is all because of the karmas. I did like this, I did like that. Of course, bad karmas in past also has a memory in our which is called sanskars. Then at some point we feel that why I am going like this, why I went like this, why I did like this, why I should not have done this, and that is there. But at that moment we will be covered by our feelings and sentiments. That is to say that karmas are there in sanskars and they may pull up us. But if we have faith in God, if we have faith in God that whatever I get and whatever I do is on His behalf, and whatever I will get is from Him only as a prasadam, then we will not be feeling at ill feelings, or we will not be feeling bad for others, and thereby we will be able to restrict our further actions or further karmas which we have to face again and again in our period to come. I think I will end this first part here. Thank you, sir. Thank you, Ramesh ji. Ansaya Ben ji, आपका phone. I can't. No. Taran bhai, हाँ जी. may I request you to change the order? Okay. કારણ કે અહીંયા લાઈટ જતી રહી છે. Okay. No problem. હા, તો I hope કે within 10 minutes, 5 minutes, it will be. Okay. No problem. But still you are online. That is wonderful. That is something very unique. Okay, कौस्तुभ जी, आपका नंबर पहले आ गया आज. कोई दिक्कत नहीं. I'll be happy. मैं एक छोटा सा परिचय दे दूं आपने, क्योंकि बहुत ही अल्प परिचय ही लिखा है. वैसे मैं बता दूं, कौस्तुभ जी से मैं अभी मराठी फेडरेशन की जो नागपुर मीटिंग हुई उस दौरान मिला. बहुत ही मेहनती और बहुत ही प्रभावी व्यक्तित्व है इनका, और मिलने पर तो और आनंद आ जाता है. छोटी छोटी चीजों से लेकर बड़ी बड़ी चीजों का ये हर चीज में ख्याल रखते हैं. वे IIT मुंबई से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएट हुए, और गुड फॉर्चून 8 इयर्स में उन्होंने वाराणसी, अच्छा आपका वाराणसी में उन्होंने
8 साल तक थियोसॉफी सोसाइटी के साथ जुड़े रहे। वे थियोसॉफी फैमिली से ही हैं और प्रेजेंटली वो दोहरा भार संभाल रहे हैं, मतलब पूना के तो सेक्रेटरी हैं ही, लेकिन महाराष्ट्र जो थियोसॉफिकल फेडरेशन है उसके भी सेक्रेटरी हैं। तो आप सोच लीजिए कि जो सचिव होता है वो तो बहुत सक्रिय होता है। और बहुत बहुत आभार आपका कि आप इस अच्छे पर्व के दिन तिलक लगाकर पूजा करके हम सब लोगों के पास आए। प्लीज अपना विषय हमारे सामने रखिए। धन्यवाद। मैं एक जानना चाहता हूँ कि इसके लिए 5 मिनट हमें मिलने वाले हैं, राइट? सो आई हैव टू अच्छा, ओके, सो आई हैव टू कंसोलिडेट। आप टाइम की चिंता ना करते हुए बोलिए, टाइम रखने का जिम्मेदारी मेरी है। आपको एक स्लाइड दिखेगी वहां पर इस तरह से। अर्चना जी एक मिनट दिखाइए, इस तरह से स्लाइड दिखेगी। ओह, ओके ओके ओके, थैंक यू। ओके, या, दैट्स नाइस। ओके, thank you so much, Taral ji, and everybody else who is listening. It's my good fortune that I could participate in this particular lecture. Fortunately, ये सब already लिख के मुझे मिला था, तो उसकी वजह से उसका जो प्रेसी करना था इतना ही मेरे हाथ में रह गया। तो यही अच्छी बात हुई, क्योंकि उसमें से इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो थे वो मुझे पता चल गए और वो मुझे भी अच्छी तरह से हेल्प करने वाले हैं, मदद करने वाले हैं। तो ये रमेश जी ने पहले बताया कि उपदेश सार है ये रमन महर्षि जी का। करीब 147 साल पहले मैडम ब्लेवात्स्की ने थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की। उन्होंने प्राचीन ज्ञान का अंतिम आधार पर हमारा ध्यान आकर्षित किया और उस रास्ते पर प्रगति का सही रास्ता दिखाने की कोशिश की है। रोहित मेहता जी ने आत्म साक्षात्कार पर उन महान कार्यकर्ताओं द्वारा उठाए गए 3 प्रश्नों की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया है। जय कृष्णमूर्ति, महर्षि अरविंद, श्री रमन महर्षि। मन से परे जाने का मार्ग को साकार करने की समस्या इन लोगों ने अच्छी तरह से हमें दिखाई है, क्योंकि इसके बिना सत्य की ओर प्रगति करना मुश्किल है। जय कृष्णमूर्ति पूछते हैं, तुम मन के पार क्यों जाना चाहते हो? रमन महर्षि, मन के पार कौन जाना चाहता है? और श्री अरविंद पूछते हैं कि साधक किस क्षेत्र में जाना चाहता है? तो तीनों ओर से ये लोग कौन, क्या और कौन, क्यों, ऐसे पूछते हैं। थियोसॉफी में भी ये इसी भूमिका पर विचार करने के लिए हमें कहा गया है। यह भूमिका क्या निभा सकती है? यह बताती है कि आत्म साक्षात्कार के रास्ते पर कैसे बढ़ना है। यह दिखाकर थियोसॉफी आपकी मदद करती है, क्योंकि पहाड़ की चोटी उन तीनों ने हमें दिखाई और थियोसॉफी आपको उस पहाड़ पर आगे बढ़ने की रास्ता दिखाएगी। हम रमन महर्षि की शिक्षाओं को देखें तो हमें यह समझने की कोशिश करते हैं कि साक्षात्कार कुछ भी नहीं, क्योंकि ये बाहर नहीं है, ये बाहर नहीं है, ये अंदर का ही कुछ है। इस रास्ते पर आगे बढ़ने के लिए आपको अंदर ही जाना होगा। रमन महर्षि ने ये सब अपनी रचना में जो तमिल में लिखी थी और जिसको 30 श्लोकों में बद्ध किया है, उनकी शिक्षाओं को पूरा दृश्य प्रस्तुत किया है। बोधगम्य को बोधगम्य रूप से प्रस्तुत करने की महर्षि जी के पास कला थी। यह केवल प्रदर्शनकारी वाक्पटुता या बौद्धिक दिखावे की कोई जगह छोड़े बिना सीधे दिल से महसूस की गई अभिव्यक्ति है। स्वयं की प्राप्ति समय और स्थान से होती है, यानी उसको समय आना पड़ता है और उसका स्थान होना पड़ता है। आत्मा एक और सभी के लिए उपलब्ध है, इसीलिए किसी कार्यवाही की आवश्यकता नहीं। कोई भी क्रिया कभी भी उसकी प्राप्ति के मतलब नहीं बन सकती है। उन्होंने कहा है कि आत्म साक्षात्कार की प्रक्रिया कम और अंतहीन प्रक्रिया से
शुरुआत करती है, क्योंकि अंत जानने वाला और ज्ञात विलीन हो जाता है। जैसे गहराई मापने के लिए समुद्र में सवार एक गुड़िया समुद्र की गहराई के नमक सवार गुड़िया भंग हो जाएगी, यानी आप अंत तक जा ही नहीं पाओगे। महर्षि जी भी ये कहते हैं कि व्यक्ति की प्रगति, मुक्ति और प्रेरणा के कर्म योग, उपासना, भक्ति योग, ज्ञान योग या ज्ञान योग की वकालत की जा सकती है, लेकिन वास्तव में स्वयं का ज्ञान ही एकमात्र तरीका है। अहंकार, मन और वासनाओं के द्वारा आत्मजांच को लगाकर परेशान किया जाना तय है। ये सभी परेशानियां अंत में दूर हो जाती है। इन 30 पदों में कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग और आत्मजात भी शामिल है। भगवान ने हमें शरीर, इंद्रिय, मन और इंटेलेक्ट दी है, और इसलिए हम ऐसा कार्य कर सकते हैं जो दुनिया में कर्म है, सभी कर्मों का फल होता है। महर्षि जी ने पूछा है कि कर्म किम परे, यानी कर्म सबसे प्रथम है या सबसे ऊपर। लेकिन वो उत्तर देते हैं कर्म जड़ है, यानी निष्क्रिय है। यही हमें इस विषय पर गहराई में से सोचने के लिए मजबूर करता है। हम आम तौर पर सोचते हैं कि हर क्रिया का फल होता है, लेकिन जब हम इसके बारे में सोचते हैं तो हम कर्म सिद्धांत की कई विशेषताएं मिलती हैं हमें। मुख्य समस्या उत्पन्न होती है जब हम कुछ करते हैं और परिणाम हमारे अनुमानों के अनुसार नहीं होता। केवल भगवान के नियमों से ही कर्मों का परिणाम प्राप्त होता है। ईश्वर ब्रह्मांड का निर्माता है और वह हम में से प्रत्येक में मौजूद है, लेकिन आज आम आदमी को विश्वास करना मुश्किल होगा, क्योंकि निर्माता कहीं भी नहीं दिख सकता है। हम भूल जाते हैं कि यह जरूरी नहीं कि कारण हमेशा दिखाई पड़े। कर्म और फल को सोचकर अनेक समस्याओं का समाधान करना पड़ता है। पहला यह है कि हम नहीं जानते कि फल किस क्रिया का परिणाम है। हमेशा प्रत्यक्ष परिणाम नहीं होता है, और सवाल यही है कि हम तय नहीं कर पाते कि फल कब मिलेगा, जैसा कि आज हो सकता है, भविष्य में किसी दिन या अगले जन्म में भी हो सकता है। हम परिणामों का भी आकार तय नहीं कर सकते। कर्म की तुलना में फलों का आकार भी निश्चित नहीं, क्योंकि यह अनुकूल या प्रतिकूल भी हो सकता है। फल प्रभु के द्वारा आते हैं, लेकिन स्वयं स्वामी फल नहीं देते, और यह उनके द्वारा बताए गए कर्म सिद्धांत के अनुसार माया के संसार की रचना करते हुए हमारे पास आता है। भगवत गीता यही कहता है। कर्म सिद्धांत में भगवान द्वारा तय गए नियमों के अनुसार सभी फल तय किए जाते हैं, लेकिन हम भगवान की आज्ञा का पालन करता है। मनुष्य का कोई भी कार्य अंततः अधिकाधिक कार्यों का एकत्रीकरण होता है। ऐसा कभी मत सोचिए कि फल प्राप्त करने से कर्म समाप्त हो जाता है। इसके विपरीत हर्षित फल या दुखद फल, ये तो हमें स्वीकृति या हताशा, दोनों में से एक देते हैं। वर्तमान की क्रिया पर अतीत की क्रिया का भी प्रभाव है। इस प्रकार क्रिया न तो सच्ची क्रिया है और न ही ये सच्चा कारण है, इसलिए कर्म केवल भ्रम है। इस तरह भ्रम के पतन का कारण है, जो पतन कर्णम में वर्णित है, अंत में जन्म और मृत्यु के चक्र पर डाल देता है। बंधन हमारी इच्छाओं को दूसरी ओर ले जाते हैं
और कर्म बंधन की ओर ले जाते हैं। यही दूसरी ओर से भी होता है। हम इस प्रकार बंधन को नष्ट करने के लिए कर्म और वासना दोनों को नष्ट करना चाहिए। जिसके कर्म ज्ञान रूपी अग्नि से जलते हैं उसी ही ऋषि कहते हैं। समर्पण या समर्पण के साथ किए गए कार्य मन को शुद्ध करते हैं और इस तरह मुक्ति के लिए अप्रत्यक्ष साधन बन जाते हैं। मनुष्य कभी भी कर्मों को पूरी तरह से नहीं छोड़ सकता, क्योंकि उसे समाज में रहना है, खाना है, सांस लेना है, वगैरह वगैरह। सो मृत्यु तक किसी भी गतिविधि को रोकना असंभव है। साथ ही कर्म कभी भी मुक्ति या मुक्ति से जैसा शाश्वत परिणाम नहीं बन सकता है। हमारा अधिकार केवल कर्म करने का है, उसका फल पाने का नहीं। यदि हम परिणामों को छोड़ना चाहते हैं तो इसे भगवान की योजना की अवहेलना माना जाता है। महर्षि जी ने हमारा ध्यान कर्म और फल के त्याग की ओर आकर्षित किया है। फिर भी हमें फल की आकांक्षाओं की स्वतंत्रता है। परिणाम की अपेक्षा के बिना किया गया कार्य वास्तव में एक निस्वार्थ क्रिया बन जाती है, क्योंकि यह इच्छा से मुक्त होती है। स्थिति मेरे सामने भी आती है, क्योंकि उन्होंने योजना की है, इसलिए मेरी भूमिका बहुत छोटी है। हम सभी कार्य ऐसे हमें सभी कार्य ऐसे करने चाहिए कि जैसे कार्य मुझे भगवान द्वारा सौंपे गए हैं और मुझे उनके द्वारा दिए गए इस पूर्ण शरीर की सहायता से कार्य करना है। वह उनके प्यार के लिए किया जाना चाहिए। यदि हम अपने कर्मों को भगवान को समर्पित करते हैं तो स्वाभाविक रूप से फल भी भगवान को समर्पित कर देना चाहिए। जब फल प्राप्त होता है तो मनुष्य सामान्यतः उसकी तुलना किए गए कार्य से करता है, लेकिन ये ठीक नहीं है। सर 2 minutes left. थैंक यू। हमें जो कुछ मिला, जिस रूप में मिला, उसी से हम संतुष्ट रहना चाहिए। यही आत्मचिंतन या निधिध्यासन का मार्ग के उपयुक्त साधन है। भगवत गीता यही कहती है, मुझ में सभी कर्मों का त्याग करना। जब हम ऐसा करते हैं तो हम अकेले ही कर्महीन वास्तविकता से के रूप में जा रहे हैं और निष्क्रियता के स्मरण में मृत्यु से मुक्ति है। धन्यवाद। बहुत सटीक टाइम पर आपने इसे समाप्त किया। थैंक यू। अंसुया बहन जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है। और आपका एक संक्षिप्त परिचय दे दूं, आप PhD हैं, ME MEd हैं, BEd हैं और वीर नर्मद दक्षिण गुजरात यूनिवर्सिटी सूरत के कार्यकारी परीक्षा नियंत्रक और निरंतर शिक्षण और विस्तरण कार्य विभाग के सहायक नियामक के रूप में कार्य अदा कर आप 16 जून 2007 में रिटायर हुए हैं। आप ब्रिटिश काउंसिल मुंबई के स्कॉलर मेंबर रहे हैं। कॉमनवेल्थ एसोसिएशन फॉर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग फॉर अडल्ट UK की काउंसिल में 8 साल तक एशियन वुमेन रिप्रेजेंटेटिव बनकर चुने गए। आप जर्मनी की ब्रूनो ग्रोनिंग सर्कल्स ऑफ फ्रेंड्स एवं UNO संकलित इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ वर्ल्ड पीस और इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ पॉपुलेशन एजुकेशन में सक्रिय रूप से जुड़े रहे। सूरत की सनातन लॉज से 8 वर्ष तक जुड़े रहे। रीवा लॉज बड़ोदरा के साथ भी एसोसिएटेड रहे और वर्तमान में आप अहमदाबाद लॉज के 2011 से मेंबर हैं। आइए, आपका स्वागत है और 9 मिनट में आप अपना व्यक्तित्व गुजराती में पूरा कीजिए। धन्यवाद। अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट कर लीजिए। नमस्कार। जी जी, ऑडिबल है? हाँ बिल्कुल, एकदम लाउड एंड क्लियर। ठीक। રમણ મહર્ષિનો ઉપદેશ સાર। 147 વર્ષ પહેલા
જ્યારે મેડમ બ્લેવેટ્સ્કીએ થિયોસોફિકલ સોસાયટીની સ્થાપના કરી હતી ત્યારે તેણીએ પૂર્વની પુરાતન પ્રજ્ઞાના આધાર પ્રત્યે દિશા નિર્દેશ કરતા જણાવ્યું હતું કે આધ્યાત્મિક દિશામાં પ્રગતિ વિકાસ કરવાનો સાચો માર્ગ જ આ પ્રજ્ઞાનો છે. સ્વની ઓળખ માટેના રોહિત મહેતાએ 3 પ્રશ્નોનો ઉલ્લેખ કર્યો હતો, જેમાં જે કૃષ્ણમૂર્તિ, મહર્ષિ અરવિંદો તથા મહર્ષિ રમણ મનની પેલી પાર અંગે સ્પષ્ટ નિર્દેશ કરતા જણાવ્યું હતું કે તેના વગર સત્યને પામવું ખૂબ જ અઘરું છે. જે કૃષ્ણમૂર્તિએ જિજ્ઞાસુને પ્રશ્ન કર્યો છે કે મનની પેલે પાર શા માટે જવું જરૂરી છે, રમણ મહર્ષિ પૂછે છે કે મનની પેલે પાર જનાર કોણ છે, અને શ્રી અરવિંદો સવાલ કરે છે જિજ્ઞાસુ કયા ક્ષેત્રમાં જવા માંગે છે. આમાં ત્રણેય મહાન વિભૂતિઓ શા માટે, કોણ અને શું બાબતે પૃચ્છા કરે છે, અને મેડમ બ્લેવેટ્સ્કી તેના પ્રત્યુત્તર રૂપે આપણને સર્વેને થિયોસોફીની ભૂમિકા બાબતે સવાલ કરે છે. થિયોસોફીની ભૂમિકા બાબતે વિસ્તૃત સમજ આપતા જણાવે છે કે થિયોસોફી આપણને સ્વજાગરણના માર્ગે કેવી રીતે પ્રસ્થાન કરી શકાય તે બાબતે દિશા સૂચન કરે છે. તે આપણને પર્વતની ટોચ બતાવે છે અને ત્યાં સુધી પહોંચવા માટેની કેડી ચીંધે છે. શ્રી રમણ મહર્ષિ આપણને તેમના ઉપદેશ થકી સમજાવવા માંગે છે કે સ્વજાગરણના માર્ગે જવા માટે બાહ્ય જગતમાં નહીં, બલકે આ રસ્તે જવા માટે વ્યક્તિએ આંતર જગતમાં પ્રવેશીને ધ્યેય પ્રાપ્તિ માટેની દિશામાં આગળ વધવાનું છે. શ્રી મહર્ષિ શ્રુતિ અને સ્મૃતિના ઉપદેશોથી અપરિચિત છે અને તેથી સીધો જ પ્રશ્ન કરે છે, તું કોણ છો? મહર્ષિએ તેમની નોંધ તમિલ ભાષામાં નોંધી છે, જે કવિતા રૂપે તેમના હૃદયમાં સ્ફુરી છે. ત્યારબાદ તેલુગુ, મલયાલમ, સંસ્કૃત ભાષામાં ભાષાંતરિત થઈને ખૂબ જ ખ્યાતિ પામી છે. તેમની કવિતા 30 સ્ટાન્જા એટલે કે પંક્તિની છે અને તેમાં જ તેમણે તેમનો સંપૂર્ણ ઉપદેશ આપી દીધો છે. સંક્ષિપ્તમાં સાર રજૂ કરવાનું કૌશલ્ય મહર્ષિજીને હસ્તગત છે. આ કાવ્યમય રજૂઆત વિદ્વતા કે વક્તૃત્વ કૌશલ્ય પ્રદર્શિત કરવા માટે નહીં, પરંતુ હૃદયના ભાવ વ્યક્ત કરવા માટે છે. વ્યક્તિ અને સર્વેને આત્મા પ્રાપ્ય છે તેનો પ્રયોગ ક્રિયાત્મક, પ્રતિક્રિયાત્મક નહીં, પરંતુ સ્વજાગરણ પ્રાપ્તિ માટેનો છે. વધુમાં તેઓ જણાવે છે કે સ્વજાગરણની પ્રક્રિયાના પ્રારંભ કરતા તેની આ પ્રક્રિયા અંતહીન છે, જેમાં જાણકાર અને જાણકારી એકમેકમાં એવા તો ઓતપ્રોત થઈ જાય છે જેમ કે સમુદ્રમાં મીઠાવાળી ઢીંગલી સમુદ્રના ઊંડાણને માપવા માટે ઊંડાણ પામ્યા વગર તેમાં ઓગળી જાય. એટલું જ નહીં, આગળ જતા જણાવે છે કે આ દિશામાં પ્રગતિ માટે સ્વાતંત્ર્ય અને વ્યક્તિની પ્રેરણા, ધગશ બાબતે તેનો કર્મયોગ, ધ્યાન યોગ અથવા જ્ઞાન યોગનો પ્રચાર કરવા કરતા સ્વનો પરિચય તેણે કેટલો સાધ્ય કર્યો છે તે વિશેષ મહત્વનું છે. સ્વની શોધમાં ચોક્કસપણે મન, વાસના તથા અહમ બાધાજનક થઈ શકે છે, પરંતુ સ્વને જાણી જતા જ આ બધી સમસ્યાઓ અદ્રશ્ય થઈ જશે. તેમની 30 પંક્તિઓમાં તેઓ શ્રી કર્મયોગ, ભક્તિયોગ, ધ્યાન યોગ અને સ્વની શોધનો સમાવેશ કરે છે. 1 થી 3 પંક્તિઓ કર્મયોગ અંગે જાણ કરે છે. ઈશ્વરે આપણને શરીર આપ્યું છે, મન આપ્યું છે, બુદ્ધિ આપી છે એટલે કે બૌદ્ધિકતા આપી છે, સંવેદનાઓ આપી છે, જેથી કરીને આપણે ક્રિયાન્વિત થઈને કર્મ કરી શકીએ, જે કર્મોના ફળ પણ છે. મહર્ષિ આપણને પ્રશ્ન પૂછે છે કે કર્મ શ્રેષ્ઠ છે કે તે કરવા માટેની ક્રિયા? આ પ્રશ્નનો તેઓ જ ઉત્તર આપતા જણાવે છે કે કર્મ તો જડ છે, તેનું જડત્વ આપણને વિચાર કરવા મજબૂર કરે છે, પ્રશ્નની ગંભીરતા અને ગહનતા બાબતે સચેત કરે છે, કારણ કે સામાન્યતઃ આપણે ક્રિયાન્વિત થઈએ છીએ જેને તેઓ જડ કહે છે. આમ આવી રીતે તેઓ આપણને આપણી જાતને જ પ્રશ્ન કરવા મજબૂર કરે છે. સામાન્યતઃ આપણે એમ ગૃહિત માનીને ચાલીએ છીએ કે દરેક ક્રિયા કર્મનું ફળ છે જ, પરંતુ જ્યારે આપણે તેના અંગે વિચાર કરીએ છીએ ત્યારે આપણને કર્મના સિદ્ધાંતના વિવિધ પાસાઓ અંગે પણ જાણ થાય છે. મુખ્ય પ્રશ્ન ત્યારે ઉપસ્થિત થાય છે કે આપણે જે કર્મ કરીએ છીએ તેનું ઈચ્છિત ફળ આપણને પ્રાપ્ત થતું નથી.
ઉદાહરણાર્થ આપણે શેર માર્કેટમાં રોકાણ એટલા માટે કરીએ છીએ કે આપણને કંઈક વધુ પ્રાપ્ત થાય, ઓછું પ્રાપ્ત થાય, અગર તો કશું જ પ્રાપ્ત ન થાય. બાપ તેના દીકરાની સંભાળ એટલા માટે રાખે છે કે ઘડપણમાં તે મદદરૂપ થશે, પરંતુ તેનું પરિણામ શું છે તેની જાણ નથી. સારા કામો કરનારને દુઃખી થતો આપણે જોઈએ છીએ અને ખરાબ કામ કરનારો સુખી. મહર્ષિ આપણી વિચારશૈલી પ્રત્યે ધ્યાન દોરે છે અને કહે છે આ પ્રકારની વિચારશૈલી જ મૂળતઃ ક્ષતિવાળી છે. જેમ કે જેવું કર્મ કરીશું તેવું ફળ પામીશું, પરંતુ તેઓ બહુ જ દ્રઢતાપૂર્વક માને છે કે ઈશ્વરને તેના કાયદા છે, નિયમ છે અને તે મુજબ જ કર્મનું ફળ મળે છે. કર્તુમ આજ્ઞેય ફલમ પ્રાપ્યતે. ઈશ્વરે આ સૃષ્ટિ રચી છે અને તે આપણા સર્વેમાં વસે છે, પરંતુ આપણે પામર માનવ આ બાબત સ્વીકારી શકતા નથી, કારણ કે આપણે ઈશ્વરને જોઈ શકતા નથી. આપણે ભૂલી જઈએ છીએ કે એ જરૂરી નથી કે કોઈ પણ સર્જન પાછળ કારણ દ્રશ્યમાન થવું જ જોઈએ. જ્યારે આપણે વટવૃક્ષ જોઈએ છીએ ત્યારે આપણે તેના બીને કે જેમાંથી પાંદડા, તેની શાખાઓ, ફૂલ, ફળ વગેરે વિકસ્યા છે તેને જોઈ શકતા નથી. આપણે જ્યારે કર્મ અને કર્મફળનો વિચાર કરીએ છીએ ત્યારે મનમાં ઘણા પ્રશ્નો ઉદ્ભવે છે, જેવા કે આપણા ક્યાં કર્મનું ફળ, કયું ફળ કેટલું મળશે. એ જરૂરી નથી કે આપણે જે કર્મ કરીએ છીએ તેનું સીધું જ આપણને ફળ મળે. આપણે એ પણ નથી જાણતા કે આ ફળ આપણને ક્યારે મળશે, કેટલું મળશે, કેવું મળશે, પ્રતિકૂળ કે અનુકૂળ મળશે. અંતમાં આપણે એટલું જ કહી શકીએ કે મનુષ્ય કર્મ તેની ઈચ્છાનુસાર કરવા સ્વતંત્ર છે, પરંતુ તેનું ફળ બાબતે તે ઈશ્વરને આધીન છે. કર્મનું ફળ આપવાનો અધિકાર ઈશ્વરે તેની પાસે અબાધિત રાખેલો છે. ફળ ઈશ્વર પ્રેષિત મળે છે, પરંતુ આ ફળ ઈશ્વર કર્મના સિદ્ધાંતો અનુસાર જ આપણને આપી શકે છે. તેથી જ ભગવદ્ ગીતામાં કહેવામાં આવ્યું છે કે કર્મની ગતિ ગહન અને ન્યારી છે. તમામ કર્મના ફળ ઈશ્વરે નિયત કરેલા નિયમોને આધીન છે, પરંતુ ઈશ્વરને આધીન થવું પડે છે. માનવની કોઈ પણ ક્રિયા, કર્મ વધુ ને વધુ મેળવવા માટે છે અને આ અંતહીન દરિયા જેવી અમાપ છે. એવું પણ માનવાને કારણ નથી કે ઈચ્છિત ફળ પ્રાપ્ત કર્યા બાદ કર્મ અટકી જશે. આનાથી ઊંધું પણ થઈ શકે છે. જો તમને સુખદ ફળ મળશે તો માણસની લાલચ વધુ મેળવવા માટેની રહેશે અને તે માટે વધુ ને વધુ કર્મો કરશે. જો કર્મોનું ફળ અવાંછિત, દુઃખદ હશે તો આપણે નકારાત્મક વલણ અપનાવીશું. આપણને નિરાશા ઘેરી વળશે. આપણે ખોટા કામો કરીશું, પરિણામે ખોટી દિશામાં ખોટા કામો કરીશું. દાખલા તરીકે એક જુવાન છોકરો તેના આનંદ પ્રમોદ માટે સ્કૂટર ખરીદે છે, પરંતુ તેનો આનંદ પ્રમોદ નવા પ્રશ્નો ઉભા કરે છે. હાલનું કાર્ય સંભવ છે કે ભૂતકાળના કાર્યનું પણ પરિણામ સંભવી શકે છે. પરિણામે આજનું કાર્ય ન તો હાલનું છે કે ન તો તેનું સાચું કારણ છે, અને તેથી જ માત્ર ભ્રામક છે. અને આવા ભ્રામક કાર્યો જ પતનનું કારણ થઈ શકે છે. આવા કાર્યોને પતન કારણમ કહેવામાં આવે છે. કર્મોનું અંતિમ પરિણામ જન્મ મરણના ચક્રોમાં પરિણમે છે, જે કર્મની દિશા અને ગતિ નક્કી કરે છે અને કર્મ બંધનમાં પરિણમે છે. આ બાબત ઉભય રીતે પણ સંભવે છે, અને તેથી જ આપણે વાસના અને કર્મ મુક્ત થવાનું છે, નાશ કરવાનો છે અને બંધન મુક્ત થવાનું છે. અને આ કરવા માટે એકમાત્ર માર્ગ છે, અને તે છે સ્વને ઓળખીને સ્વયં પ્રકાશિત થવાની અગ્નિ જેવી ઈચ્છા રાખવી. ગીતાના 4થા અધ્યાયના 19મા શ્લોકમાં જણાવ્યા મુજબ જીવન ધ્યેયની પ્રાપ્તિ આમાં જ છે. શરણાગતિના ભાવ સાથે કરેલા કર્મો કાર્યો વડે આપણા મનનું શુદ્ધિકરણ થાય છે, જે અપ્રત્યક્ષ રીતે મુક્તિનું અપ્રત્યક્ષ સાધન બની રહે છે. મનુષ્ય સંપૂર્ણતઃ નિષ્કર્મ રહી શકે નહીં, કારણ કે તેણે શ્વાસોચ્છ્વાસ લેવાના છે, ભોજન કરવાનું છે, સમાજમાં જીવવાનું છે, જન્મથી મૃત્યુ પર્યંત તેણે કાર્ય કરતા રહેવાનું છે. એક પળ પણ તે ક્રિયાશીલ રહ્યા વગર જીવી શકે નહીં. તેવી જ રીતે ક્રિયાશીલતા, કર્મો, મુક્તિ જેવા વૈશ્વિક પરિણામો પણ નિશ્ચિત રૂપે મેળવી શકાતા નથી. તો પ્રશ્ન એ ઉદ્ભવે છે કે આપણે શા માટે કાર્ય કરવું? અને જો આપણે સંપૂર્ણપણે નિષ્ક્રિય થઈ શકતા નથી, તો ભગવદ્ ગીતાના 2 અધ્યાયના 47મા શ્લોકમાં કહેવાયું છે, કર્મણ્યેવાધિકારસ્તે મા ફલેષુ કદાચન. તો જ આપણે
આનો જ આપણે અમલ કરવો રહ્યો. આપણી ફરજ માત્ર કર્મ કરવાની છે, ફળની આશા રાખવાની નથી. અને આપણે ફળની આશા રાખ્યા વગર જ કર્મ કરીએ જ રાખવાના છે, તો તે ઈશ્વર ઈચ્છા મુજબ જ છે. મહર્ષિ આપણું એ બાબત પ્રત્યે ધ્યાન દોરે છે કે કર્મ અને તેના ફળ પ્રત્યેની ખેવના સંદર્ભે નિષ્કામ કર્મ કરવાનું કહેવામાં આવે છે. તેમ છતાં આપણે ફળની અપેક્ષા રાખવા સ્વતંત્ર છીએ. Last 2 minutes. ઓકે. ઈશ્વરે મને જન્મ આપ્યો છે, દેહ આપ્યો છે, મન આપ્યું છે, બુદ્ધિ આપી છે, સંવેદના આપી છે, તો આ સાધનોથી હું કાર્ય કરી શકું છું. આ સૃષ્ટિનું સર્જન પણ તેણે જ કર્યું છે, અને હું જો કશું કરું છું તો હું ઈશ્વરનો પ્રતિનિધિ છું. મને તક મળી છે, અને તેણે મારા માટે જે યોજના બનાવી છે તે પૂર્ણ કરવા માટે મારી સૂક્ષ્મ ભૂમિકા અદા કરવાની છે. ઈશ્વરનું પ્રાગટ્ય તેની સૃષ્ટિના સર્જનના માધ્યમથી અવિરતપણે થઈ રહ્યું છે. આપણા તમામ કાર્યો ઈશ્વરની ઈચ્છા પૂર્તિ માટે કરવાના છે, કારણ કે તેણે હું આ કરીશ એવી મારામાં શ્રદ્ધા દર્શાવી છે. અને કૃષ્ણાર્પણના ભાવથી આપણે કાર્યો કરીએ છીએ, તો એ જ સમર્પણ ભાવ આપણે કર્મના ફળ પ્રતિ પણ રાખી શકીએ. એ પણ એટલું જ સહજ છે કે વ્યક્તિ જ્યારે કર્મનું ફળ મેળવે છે ત્યારે તે તેણે કરેલા કર્મો સાથે ચોક્કસ સરખામણી કરે છે. પરંતુ જ્યારે આપણે અપેક્ષા વિહીન થઈને તે પ્રાપ્ત કરીએ છીએ તો તેમાં આપણો કોઈ બદ ઇરાદો નથી એવું પ્રસ્થાપિત થાય છે. ઈશ્વરેચ્છા બલિયસી નો અભિગમ કેળવવા માટે આપણે જે કંઈ મેળવ્યું છે તે ઈશ્વરનો પ્રસાદ મેળવ્યો છે તેમ માનીને આપણે સંતોષ માણવાનો છે. અને પ્રસાદ બાબતે આપણે કદાપી એવું વિચારતા નથી કે પેલાએ શું મેળવ્યું, કેટલું મેળવ્યું, મેં કેટલું મેળવ્યું વગેરે. આપણે કરેલી પ્રાર્થનાઓની પણ આપણે તુલના નથી કરતા, કેટલો સમય લગાવ્યો તેની પણ સરખામણી નથી કરતા, એટલે સુધી કે તેની ગુણવત્તા અને જથ્થા બાબતે પણ વિચારતા નથી. કારણ કે આપણને જે મળ્યું છે તેનો સંતોષ છે, નિધિધ્યાસન છે. ભગવદ્ ગીતાના અધ્યાય 3:30 શ્લોકમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે માહી સર્વ કર્માણી સંન્યાસ્યા. Sir, unmute please. और अपना दूसरा भाग आप कहें रमेश जी. आइए. Hello. Yes. I am audible, sir? Yes sir, loud and clear. Yes, yes. Now we have seen Karma Yoga in first part. Now we will see his Bhakti Yoga in our second part. It is commonly understood that whoever worships the Lord with devotion and adoration is a Bhakta. But if we take this as the base, a question will arise in our mind. When do we worship Lord? We worship Lord for some time. We sit for 1 hour here and there, or do some stotras or part or something, and we feel that we have worshipped God. But we do not do it round the clock. It is not possible also. Round the clock is not possible, because we have to act with others. We have to act in the society. We have to act with people. We have to do some transactions with others. So many actions are there. So if we think all these things, we will feel that we are not doing bhakti, or we are not keeping God, Lord in our mind. And that is where Raman Maharishi wants to tell us that you can have all your actions as per your wish, and even then you can keep your attention on Lord. If your attention is on God, every time when you are working with the society or with persons or with other things, then you will not like to do something which is not liked by God. Raman Maharishi himself was able to keep himself tagged with I, that is Atma. Even though he was moving in the ashrama, he was giving orders, he was going in the kitchen, he was seeing what is prepared, what is not prepared, who is working, not working. He was sitting with people to eat food with whatever is prepared, and no special food. Even then, all his bhaktas were telling that he was always remaining with his Atman.
So it is possible to keep our attention to God and do all the actions in the world. If that we can do by practice and practice, then it is possible that it may lead us to do right things in the right sense for the right one. Because we do something, then it is not continuous, and this also is also not known with what devotion we have done. So many persons sitting at the idol are busy with some phone. Somebody has come, some talk, some reply, some question. So many things are there. So the devotion, attention for the God is a material thing, even though you may not be fully involved for that activity. Moment we step out of the temple or house prayer box, we again go in the world without any effect of it. Or if at all there is an effect for some time and to some extent. This is where he wants to draw our attention, that bhakti is not a momentum action. It has to remain continuous with you, though you may be acting as per the world requirements, whatever situations you are facing and the practices that you are doing. We are meditating on the universe, because he says that we are meditating on the universe and not on the universal being, on the creation and not the creator. So we are not full-time devotees. We must learn swimming and then only jump into deep water. Otherwise, we will be in trouble. If you are feeling that I am a devotee is also a part of your ego. And this can go when we take the God as the creator of the world, including ourselves. This is very important. Because we take God as the creator of the world, but we forget that we are also the part of the world, and we are also the creation of the world. And the creation of the world, means myself, has to act in the world, which is also a creation or manifestation of God. Maharishi refers to three items of puja, japa, and atma chintan as three means of bhakti. But he clearly says at this point that three are means of bhakti, but no one is the goal itself. That is where normally people they make it as a goal and feel that this is it is the means by this you have to attain God. That you have to always keep in your mind. Otherwise, you may lose the goal, whatever is there. Puja refers to any ceremonial act of worship, offering sip to the Lord, adorning with garments, flowers, and ornaments, lighting lamp, offering food, intonation of mantras, stotras, etc. All these are performed. Important aspect behind all these rituals is the mental attitude of the person who is performing, of the devotee. Lord cares for sentiments. Lord cares for sentiments and not for hours you spent for that prayer or quality and quantity of things you offer to God. He cares with what sentiments you are coming to Him and with what sentiments you are praying to Him. As we see, a newspaper of big 8 pages, cost only 5 rupees. But we can purchase such 400 copies with a small piece of paper of currency note worth rupees 2000. So the value is not that what is the size of the paper, but the value is contained in that currency note where the Reserve Bank guarantee is there for 2000 rupees. Like that, when you are going to God also,
It is not necessary that with what things you are going. Phalam putram, phalam toyam. Even water will also be all right, even if you cannot give milk or any other thing. But you go with devotion, full devotion to the Lord, who is the creator of this world, and he has created you also, and he wants you to act in his creation in a way he wants. Let there be any situation. If we do not take this as a true, then what will happen? That God will be for the rich people alone, because they only can give good things and offer prayers or other things. But poor persons have to go to work and cannot spare hours for God or 1,000 of rupees for offering to God. We can see the number of real bhaktas are from poor family. If we see Narasimha Mehta, you know how many things. He was having always remaining poor, but he has never missed God. Even certain things he has left to God and went on for bhakti. And God has to take care of his actions. But that is depending on the devotion with which you are going to God and try to have a bhakti. If offering to God is with a demand for some material goal, then such a worship will be deemed selfish, conditional, and desire prompted. By selfish worship, one may get material goals, but may not obtain the result of purification of mind. Relation with many persons in the world is relative relationship. But our relation with God is an absolute relationship. Relation with God is a relationless relationship. It is like a mud and pot or gold and ornament. As the ornament will never try to search gold everywhere, anywhere, because he himself is gold. And even if he tries to search anywhere, he will not get gold. He has to go in himself. Like that, Raman Maharishi says, we have to go in ourselves. Then only we will be able to manifest whatever is required. Japa is also an important means of bhakti. Repeated utterance of the names of mantras of God involve the part of mind and senses, but not body. Greater efforts are involved in chanting than in ritualistic worship. Japa requires, when you do puja, then your three parts are involved. That is mind, body, and indriyas. While in japa, is mind and senses, only two are involved. So he's trying to show that puja involves mind, body, and senses. So it is compared as a tricycle, where the fear of falling is much less, but at the same time speed will be less. While japa is like bicycle with two wheels, because where their mind and indriyas are used. So there is a fear of falling. In two-wheeler, we may fall if balance is not maintained, but it will be having a speed more than tricycle. And Chintan, the third one, is a mean of bhakti, where only mind is in use, and hence it is compared with one-wheel cycle, which is normally we see in circus. In Chintan, one pointed mind is involved, and hence the rate of falling will be highest than bicycle or tricycle, but speed will be more. So speed will be more, but fear of falling is more. So if you can take care of falling, then you go for higher vehicle. But when
very important point he draws here. In effect, jap is better than puja and chantan is better than japa. All the three steps are to be followed in line. This is where he is coming out very categorically. It has to be followed in line. It should not be tried to go to chintan without trying for first and second step, that is japa and puja. If you try, you can try, but you may fall down easily, and you also don't know when you fall down, and you may lose the goal that you want to attain. Maharishi says, serve the world with the attitude that it is but a manifestation of God Himself. In India, Hindus do puja of idols, of Mataji or God. Idols will be of stone or metal, but it does not mean we do puja of stones or metal. Idols are kept in temple with spiritual practices, and pran pratishtha is also done to accept that idol as the god. And when such idols are put up as god, then only we do puja. Even when before establishing this idol on that place, the idol remains in the temple for 1 or 2 days before establishing on that position. Then we do not do puja for that idol. The same idol, when it is put up as a god with some practices and pran pratishtha, then we start following our puja on that idol. If only idols are gods, then the problem is there. If idols are taken as gods, that is the main problem today in our society, that idols are taken as the god, and then all fights comes out of that. No, my idol is right, or my god is right, and your god is not right. My god is very powerful, and your god is not powerful. Right? Nothing doing like that. If only idols are taken as gods, then so many idols are available. Idols are available in archaeological department hall, but we do not do puja there. In Jaipur, if we see, there are so many factories for preparing idols, and they will be keeping one bundle all the idols, but we do not do puja there. So we are not mere idol worshippers, but we worship the established form of God. The divine message of Upanishad and theosophy say that every form ultimately belongs to the formless, and all names are ultimately those of the nameless Lord. So this is where he wants to, Maharishi wants to draw our attention that do not stick to the idol and puja or bhakti, whatever you do for that. If you go on sticking to that idol only, that you will not be able to attain whatever is to be attained, because idol is a stepping stone for you to go to formless. Unless you go to formless, you will be covered with idol and idol only, and you will not be able to go or get the right result. But normally people will not feel the God as manifestation. So to make it practical, we have accepted mountains as holy mountains, like Kailas, Arunachal, etc. And at the same time, we have taken many rivers also as goddesses, like Ganga, Narmada, Yamuna, etc. These are all the things just to make you to feel that everywhere God is there. And because we take them as pure, we will not do bad things for that. Trees like people or tulsi are also worshipped. So many purposes or so many ceremonies are kept. On those days we go to that people tree or this. That is to make people to know that everywhere God is there. Just slowly they want to make us to feel. To turn the view of people for animals
some animals are taken as the vehicles of gods and goddesses, like peacock, rat, Garuda, Sheshanag, tiger, lion, etc. All these are made vehicles. So whenever we are dealing with such animals, it reminds you that it is the vehicle of God also. So we should not be cruel to them. We should behave with them as if they are helping God, and in turn they are helping us also. As this whole world is a manifestation of God, God is there in him also, and therefore I have no right to be cruel to him. That point we can attain only when we take this as the base. Now, Maharishi reforms the forms in which the names of God for his glory is performed. He deals with three main styles like chanting loudly, Manda Japa, and Chitta Japa. In chanting with loud voice, the names of gods are worshipped, then it can involve others, and that may also join. Here, speaker's attention will be, the problem is speaker's attention will be totally on words and sound and not the meaning or the devotion. Others will hear and may get involved. Here, his attention is more on outside. In Manda Japa, action is done in so low voice that it is neither heard by the person who is chanting nor anybody else. Here, he remains as an individual with his mantra, and he is not disturbing others, and he is able to carry on his japa without much effect of others or without much care for others. In case of manas japa, chanting of mantras is there in mind, and no other part of the body will be involved, and it will not disturb others. It is not even heard by the person chanting. It is processed through the mind as meditation or dhyan. Here it is clarified that Manda Japa is better than loud Japa, and Manas Japa is better than Manda Japa. Ramesh ji, Of course, 2 minutes more remaining, sir. Of course, you can select the form suitable to you. Arjuna says in Gita, the mind is restless, turbulent, tenacious, and powerful. Krishna replies, Abhyasena tu kaunteya vairagyena cha guhyate. That is, it can be controlled by practice and dispassion. If somebody says that I will worship when my mind is quiet, then he will never be able to worship God. It is like a man standing at the sea and say that I will take bath after all the waves are silent. Then he will not be able to take bath anytime. If he jumps without waiting, the moment of waves may appear calm and quiet after some time. Chanting is repeating mantras may force the seeker to come again and again to one point, and that may lead to meditation. Coming to the worshipping of God as separate entity, which is called duality, and mediating with non-dual wisdom. Both are good, but non-dual method is better and more effective. And actually, you have to start with duality. For attaining non-duality, also we have to start with duality, as otherwise it will not remain steady for long. In duality, while thinking on God before us as the one who is omnipresent in the world, thinking about his vastness on earth, sky, and universe, the broadness of the God, vastness of universe, then it will slowly bring our ego down and down. This will be the journey towards truth. Everybody in the world uses the word I for himself, but this is for his body. But when ego goes down the real, then real I comes out, who says, this is my body. When you say, this is my this thing, then body is I. But when
you say, this is my body, then who is that I? Maharishi wants to inquire, who is that I who is saying this is my body? Because now body is not a I. Here it reminds Dr. Anniebesant in her universal prayer saying, and those who finds himself as one with thee, know he is also one with every other. Let this Diwali light a lamp of knowledge in your life, which will lead you to God, who is omnipresent, omnipotent, and omniscient, and attain. Oh my God, what is to attain now? All attainable is attained when I is attained, as per Raman Maharishi. Thank you, sir. Sir, please unmute. Sir, please unmute. रमेश जी बहुत ही बढ़िया रहा, बहुत ही विस्तृत रूप से आपने बताया अल्प समय में भी। और अंशुया जी आप गुजराती में अब 9 मिनट मुझसे समझ। धन्यवाद। ભક્તિ યોગ સામાન્યતઃ ભાવપૂર્વક સમર્પણ ભાવથી આરાધના કરનારને ભક્ત કહીએ છીએ। ત્યારે પ્રશ્ન ઉદ્ભવે છે કે આપણે ભગવાનની ભક્તિ ક્યારે કરવી? 24 કલાક કોઈ પણ ભક્તિ કરતું નથી। આપણે દિવસના અમુક ભાગમાં જ ભક્તિ કરીએ છીએ, તે પણ સતત સાતત્યપૂર્વક નથી કરતા, અને ભક્તિભાવપૂર્વક કેટલું કરીએ છીએ તે પણ કરી શકતા નથી, તે પણ કહી શકતા નથી। જેવા આપણે મંદિરમાંથી કે ઘરના પૂજા ઘરમાંથી બહાર નીકળીએ છીએ, તેવા જ તેની કોઈ પણ અસર વગર આપણે આપણા દુન્યવી કાર્યો કરવામાં લાગી પડીએ છીએ। આપણે ધ્યાન ધરીએ છીએ, વિશ્વ જગત સૃષ્ટિ ઉપર ધ્યાન ધરીએ છીએ, પરંતુ વૈશ્વિક અસ્તિત્વ સર્જન કે સર્જક ઉપર નથી કરતા, અને તેથી જ આપણે પૂર્ણકાલીન ભક્ત નથી। સર્વપ્રથમ આપણે તરવાનું શીખવાનું છે, અને ત્યારબાદ ઊંડા જળમાં છલાંગ મારવાની છે, અન્યથા આપણે મુશ્કેલીમાં આવી જઈશું। હું ભક્ત છું એવો ભાવ માત્ર તમારા અહમનો ભાગ છે। જ્યારે આપણે એમ વિચારીએ છીએ કે સમગ્ર સૃષ્ટિ મારી સહિતનો સર્જનહાર ઈશ્વર છે, ત્યારે અહમ પણ જતો રહે છે। મહર્ષિ પૂજા, જપ, આત્મચિંતનને ભક્તિના સાધન માત્ર જણાવ્યા છે, નહીં કે અંતિમ ધ્યેય। પૂજા એક ઉજવણીનો ભાગ છે, જેના દ્વારા ઈશ્વરને આસન આપવામાં આવે છે, વસ્ત્રો અર્પણ કરવામાં આવે છે, પુષ્પ અર્પણ કરવામાં આવે છે, આભૂષણ પહેરાવવામાં આવે છે, દીવો કરવામાં આવે છે, ભોગ લગાવવામાં આવે છે, મંત્રોચ્ચારણ કરવું, સ્તોત્ર બોલવા વગેરે કરવામાં આવે છે। આ તમામ ક્રિયાઓ દ્વારા આપણે આપણી માનસિકતા દર્શાવવાનો પ્રયત્ન કરીએ છીએ। આ બધું આપણી ભાવનાઓની અભિવ્યક્તિના માધ્યમો માત્ર છે। કેટલા કલાક આપણે લગાડ્યા તે મહત્વનું નથી। 5 રૂપિયાના મૂલ્યનું 8 પાનાનું છાપું આપણે ચલણી નોટ કે જેનું મૂલ્ય 2000 રૂપિયા છે તેનાથી ખરીદીએ છીએ, અને તેથી જ ઈશ્વર માત્ર શ્રીમંતનો જ છે અને ગરીબનો નથી એમ નથી જ। આ હકીકત છે, અને આપણે જોઈએ છીએ કે ઘણા ભક્તો અતિશય ગરીબ પરિવારમાંથી આવે છે। જ્યારે આપણી ઈશ્વર ભક્તિ ભૌતિક માગણી સંદર્ભે કરવામાં આવી હોય, ત્યારે આવી ભક્તિ સ્વાર્થની ભક્તિ છે, શરતી છે, તેમજ ઈચ્છા પૂર્તિ માટે છે। આવી સ્વાર્થી ભક્તિ થકી સંભવ છે કે આપણે ભૌતિક સમૃદ્ધિ મેળવી શકીએ, પરંતુ આપણા માનસનું શુદ્ધિકરણ નથી થતું। વિશ્વમાં તમામ પ્રકારના સંબંધો, સગા સંબંધી સાથેના સંબંધો મર્યાદિત છે, જ્યારે ઈશ્વર સાથેનો સંબંધ નિસ્વાર્થ અને અબાધિત શાશ્વત છે। ઈશ્વર સાથેનો સંબંધ દુન્યવી સંબંધ વગરનો સંબંધ છે। આ સંબંધ ગારો અને ઘડા જેવો છે, સુવર્ણ અને સુવર્ણ અલંકાર જેવો છે, જેમાં અલંકાર કદાપી સોનું બનવાનો પ્રયત્ન પણ નહીં કરે। જાપ પણ ભક્તિનું એક મહત્વનું સાધન છે। સતત સાતત્યપૂર્વક એક નામ મંત્રનું પુનશ્ચરણમાં મન સંપૂર્ણપણે લાગેલું છે, પરંતુ તેમાં શરીરની કશી જ ભૂમિકા નથી, અને મંત્રોચ્ચારણ માટે પુષ્કળ પ્રયત્ન કરવામાં આવે છે। પૂજામાં
શરીર, મન, ભાવની સક્રિય ભાગીદારી છે. તે 3 પૈડાની સાયકલ જેવી છે. ટ્રાયસિકલમાં પડી જવાનો ભય નથી. જાપ બાઇસિકલ જેવું છે, જેમાં પડી જવાની સંભાવના વધુ હોવાથી ડરનું પ્રમાણ વધુ છે. ચિંતન ભક્તિનું સાધન છે, જેમાં માત્ર ને માત્ર મનની જ ભૂમિકા રહેલી છે, જેની તુલના 1 પૈડાની સાયકલ સાથે કરવામાં આવે છે અને તેમાં પડી જવાનો ડર મહત્તમ કક્ષાનો છે. અસરકારકતાના સંદર્ભે જાપ પૂજા કરતા શ્રેષ્ઠ છે અને ચિંતન જાપ કરતા વધુ સારું છે. આ 3 પગથિયા સીધી લીટીમાં વાપરવાના છે. આમાં તબક્કાવાર આગળ વધવાનું છે. ક્રમ છે પૂજા, જાપ, ચિંતનનો રાખવાનો છે. મહર્ષિ કહે છે કે જગતની સેવા કરતી વખતે અભિગમ એવો રાખવાનો છે કે આ તમામ ક્રિયામાં ઈશ્વરનું પ્રાગટ્ય થઈ રહ્યું છે. ભારતમાં હિન્દુ માતાજી અગર તો ઈશ્વરની મૂર્તિની પૂજા કરે છે. આ મૂર્તિ પથ્થરની અગર તો ધાતુની હોઈ શકે. તેનો અર્થ એવો નથી કે આપણે ધાતુ કે પથ્થરની પૂજા કરીએ છીએ. આ મૂર્તિઓ મંદિરમાં પ્રાણ પ્રતિષ્ઠાની વિધિ કરીને પધરાવવામાં આવે છે અને તેની જ પૂજા કરવામાં આવે છે. જો મૂર્તિઓ જ ઈશ્વર હોય તો પુરાતત્વ વિભાગમાં આવી ઘણી મૂર્તિઓ મળી રહે છે, પરંતુ આપણે તેની પૂજા કરતા નથી. મૂર્તિ બનાવતી ઘણી ફેક્ટરી જયપુરમાં છે, પરંતુ આપણે ત્યાં પૂજા કરતા નથી. તેથી જ આપણે મૂર્તિ પૂજક માત્ર જ નથી, પરંતુ નિશ્ચિત સ્વરૂપની મૂર્તિની જ આપણે પૂજા કરીએ છીએ. ઉપનિષદ અને થિયોસોફીના સંદેશા નામ વગરના છે. અંતમાં તમામ નિરાકાર નિરંજન ઈશ્વર નામ વગરનો છે. વ્યવહારમાં ઘણા પર્વતો, નદીઓ અને દેવી દેવતાના રૂપે માનવામાં આવે છે. દાખલા તરીકે ગંગા, યમુના, નર્મદા. વૃક્ષોમાં પીપળો, તુલસીની પૂજા કરીએ છીએ. પશુ, પંખી, પ્રાણીઓ પ્રત્યેના અભિગમને હકારાત્મક સ્વરૂપ આપવાના ભાગરૂપે તેમને દેવી દેવતાઓના વાહન રૂપે ગણવામાં આવ્યા છે, જેવા કે મોર, ઉંદર, ગરુડ, શેષનાગ, વાઘ, સિંહ વગેરે. આમ આવી રીતે સર્જનહારના પ્રાગટ્યની સેવા કરવામાં આવે છે. આમ સર્જનહારના વ્યક્ત અને અવ્યક્ત સ્વરૂપને જાણવાનો પ્રયત્ન કરવામાં આવે છે. હવે મહર્ષિજી એવા સ્વરૂપનો સંદર્ભ આપી રહ્યા છે કે જેમાં પ્રભુની કીર્તિ, પ્રભુની યશગાથા ગાવામાં આવે છે. આમાં 3 પદ્ધતિનો સમાવેશ થાય છે, જેવા કે મોટેથી ઉચ્ચારણ કરવું, મંદ રીતે જાપ કરવા તથા ચિત્ત જાપ કરવા. મોટા અવાજે ઉચ્ચારણ કરવાની પદ્ધતિમાં જે ભગવાનની ભક્તિ કરવી છે તેના નામનું ઉચ્ચારણ ખૂબ મોટા અવાજે કરવામાં આવે છે, જેમાં અન્યોને પણ સાંકળી લેવામાં આવે છે. આ પદ્ધતિમાં વક્તાનું સંપૂર્ણ ધ્યાન શબ્દ ધ્વનિ પ્રતિ કેન્દ્રિત થયું હોય છે. અન્યો સાંભળે છે અને ઈચ્છે તો સંકળાઈ શકે છે. મંદ જાપમાં એટલા ધીમા અવાજમાં ઉચ્ચારણ કરવામાં આવે છે કે કદાચ સ્વયં કરતા કે અન્ય પણ અવાજ સાંભળી ન શકે. માનસ જાપમાં કરતા મનમાં જ જાપ કરે છે. શરીરના અન્ય ભાગને પણ આ ક્રિયામાં સાંકળવામાં નથી આવતા, તેમજ અન્યોને નડતરૂપ નથી થતા. માનસ જાપ કરનાર વ્યક્તિ પોતે સ્વયં પણ આ ઉચ્ચારણ સાંભળી શકતી નથી. આ માનસિક રૂપે થાય છે. અત્રે સ્પષ્ટતા કરવામાં આવે છે કે મંદ જાપ અને માનસ જાપનો વધારે સારા પ્રકારમાં સમાવિષ્ટ થાય છે. તમને અનુકૂળ પદ્ધતિને પસંદ કરવા સ્વતંત્ર છો અને ક્રમ પણ જાળવવો ફરજિયાત નથી. માની લો કે કોઈક વ્યક્તિ એમ કહે છે કે જ્યારે મારું મન શાંત હશે, સ્વસ્થ હશે, ત્યારે હું ભક્તિ કરીશ, તો જાણી લો કે આવી વ્યક્તિ ઈશ્વરની ભક્તિ કદાપી કરી નહીં શકે. આ તો એવું છે ને કે સમુદ્ર કિનારે ઊભી રહીને તે વ્યક્તિ કહે છે જ્યારે સમુદ્રના તમામ મોજા શાંત થઈ જશે ત્યાર પછી હું સ્નાન કરીશ, અને આવી વ્યક્તિ કદાપી સ્નાન નહીં કરી શકે. અને જો એ કોઈ પણ પ્રકારની રાહ જોયા વગર ભૂસકો મારે છે તો મોજા આપોઆપ થોડા સમય બાદ શાંત થઈ જશે. મંત્રોચ્ચારમાં એક જ મંત્રનું પુનઃ ઉચ્ચારણ કરવામાં આવે છે, જેમાં મંત્રોચ્ચાર કરનારને પુનઃ એક જ બિંદુ તરફ વારંવાર ફરજિયાતપણે વાળે છે, અને આ જ પરિસ્થિતિ તેને ધ્યાન પ્રત્યે દોરી જઈ શકે. અંતમાં ધ્યાન પ્રત્યે દોરી જતા તેઓ જણાવે છે કે અખંડ અસ્ખલિત ધ્યાન ખંડિત ધ્યાન કરતા અનેક ગણું સારું છે. સર્વસામાન્ય મંત્રોચ્ચારમાં ભાષા, ઉચ્ચારણ અને મન બંનેની ભૂમિકા રહે છે, અને તેથી જ ખંડિતપણાની સંભાવના વધુ રહે છે.
અખંડ અસ્ખલિત ધ્યાન બાબતે મહર્ષિજી ઉદાહરણ તરીકે ઘીને એક વાસણમાંથી બીજા વાસણમાં લઈ જવાની ક્રિયાની સાથે સરખામણી કરી સમજાવવાનો પ્રયત્ન કરતા કહે છે કે ઘીનો પ્રવાહ જેમ ધીમી ગતિનો સતત અસ્ખલિત શાંત અને સ્થિર વહે છે અને આવા પ્રકારનું ધ્યાન મનને શાંત કરી શકે છે. ગીતામાં અર્જુન મનને ચંચળ, અસ્થિર, તણાવગ્રસ્ત અને અતિ શક્તિશાળી વર્ણવે છે, જેનો પ્રત્યુત્તર શ્રી કૃષ્ણ ભગવાન ગીતાના 6 અધ્યાયના 35માં શ્લોક દ્વારા આપે છે અને કહે છે અભ્યાસાંતુ કૌંતેય વૈરાગ્યમ જ ગુહ્યતે. અર્થાત આવા ચંચળ મન અભ્યાસથી અને અનાસક્તિથી નિયંત્રિત કરી શકાય છે. ભક્તિના મુદ્દા અંગે વિચારતા એમ લાગે છે કે આપણે ઈશ્વરને અને ભક્તિને બંનેને ભિન્ન એટલે કે દ્વૈત માનીને ધ્યાન ધરીએ છીએ અને અદ્વૈત માનીએ તે પણ યોગ્ય નથી. બંને પદ્ધતિ સારી છે, પરંતુ અદ્વૈતવાદની પદ્ધતિ દ્વૈતવાદની પદ્ધતિ કરતા વધુ સારી અને અસરકર્તા છે. દ્વૈતવાદમાં સાધક તેને સ્વયંને ઈશ્વરથી ભિન્ન ગણીને પોતાને ઈશ્વરનો સેવક ગણાવે છે. આ પદ્ધતિને મહર્ષિજી જણાવે છે કે સોનાની બંગડીને સોનું મેળવવાના પ્રયત્ન સમાન છે. બાહ્ય રીતે બંગડી કદાપી સોનું પ્રાપ્ય કરવા સમર્થ નથી. અદ્વૈતવાદ મુજબ સાધકે એકત્વ ભાવ કેળવીને કરેલી આંતરિક સાધનાથી જ ઈશ્વર પ્રાપ્તિ કરવી જોઈએ. ભાવશૂન્ય પરિસ્થિતિમાં જ તમામ સમસ્યાનો હલ નિહિત છે. તમામ પ્રકારના વિચારો, શારીરિક આકર્ષણો વગેરે અદ્રશ્ય થઈ જશે. અત્રે મેડમ એનિબેસન્ટ વાળી વૈશ્વિક પ્રાર્થના and those who seek himself as one with thee know he is also one with every other ચરિતાર્થ થાય છે. અદ્વૈત પ્રાપ્ત કરવા આપણે દ્વૈતથી પ્રારંભ કરવાનો છે, અન્યથા અદ્વૈતવાદ બહુ લાંબા સમય માટે પ્રાપ્ત નહીં થાય. ઈશ્વર સાથેના અદ્વૈતનું સાનિધ્ય કાયમી સ્વરૂપે પ્રાપ્ત થશે, અનુભવાશે. ઈશ્વરની વિશાળતા પૃથ્વી, આકાશ અને સમસ્ત બ્રહ્માંડમાં વ્યાપ્ત છે અને આ ચિંતન જ વ્યક્તિને તેનો અહમ ઘટાડવામાં મદદરૂપ થશે અને આ રીતે વ્યક્તિનો સત્યની દિશામાં પ્રવાસનો પ્રારંભ થશે. પ્રત્યેક વ્યક્તિ હું શબ્દોનો પ્રયોગ કરે છે, પરંતુ આ હું તેના શરીરથી સંબંધિત છે. પરંતુ જ્યારે પરંતુ જ્યારે તેનો અહમ ધીમે ધીમે ઓગળી રહ્યો હોય છે ત્યારે સાચા અર્થમાં અહમ સ્પષ્ટ થાય છે, જે કહે છે કે આ મારું શરીર છે. અને ત્યારે જ એનિબેસન્ટની વૈશ્વિક પ્રાર્થના and those who finds himself as one with thee know he is also one with every other સાર્થક થાય છે. બધાના હૃદયમાં પ્રકાશ પર્વ દિવાળીનો પ્રકાશ પ્રત્યેકમાં જ્ઞાનનો જ્યોતિ પ્રગટાવે, જેના થકી તમામ ઈશ્વર સાથેનો એકત્વ પામે. હવે આ પછી વધુ શું પ્રાપ્ત કરવાનું બાકી રહે છે? પૂર્ણતઃ ઈશ્વરને પ્રાપ્ત કરવાનું ધ્યેય પ્રાપ્ત કરી લીધું પછી કશું જ પ્રાપ્ત કરવાનું બાકી રહેતું નથી. આભાર. कौस्तुभ जी, आप अब हिंदी में दूसरा अपना भाग करिए. बहुत बहुत धन्यवाद. धन्यवाद अनुसुया बहन जी. अनम्यूट कर लीजिए सर. Yeah. Are you able to hear? Yes, loud Yeah. and clear. Please go ahead. Second part is भक्ति योग. आमतौर पर समझा जाता है कि कोई भी भक्ति और आराधना के साथ भगवान की पूजा करता है वह भक्त है. वैसे प्रश्न के मूल रूप में जाए तो हम भगवान की पूजा कब करेंगे? 24 घंटे तो नहीं कर पाते. हम केवल दिन के एक भाग के लिए भक्ति या पूजा कर सकते हैं. उसमें भी कितनी भक्ति के साथ करते हैं वो तो हमें मालूम है. हम ब्रह्मांड पर ध्यान कर रहे हैं, न कि ब्रह्मांड कर्ता पर, न कि सृष्टि पर और न कि निर्माता पर. हम तो पूर्णकालिक भक्त नहीं हैं. आपकी यह भावना भी है कि मैं एक भक्त हूं, यह भी आपके अहंकार का एक हिस्सा है. यह तब जा सकता है जब हम ईश्वर को स्वयं सहित दुनिया के निर्माता के रूप में
ले सकते हैं। महर्षि जी बताते हैं कि पूजा, जप और आत्मचिंतन तीनों ही भक्ति के साधन हैं। पूजा से तात्पर्य किसी भी औपचारिक कार्य है। तीनों कर्मकांड के पीछे महत्वपूर्ण है पहलू है भक्ति और उसकी मानसिक मनोवृत्ति। भगवान भावनाओं की परवाह करते हैं, न कि घंटे बीतने या भेंट की गई चीजों का। यदि भगवान को चढ़ावा किसी भौतिक लक्ष्य की मांग के साथ है तो ऐसी पूजा को स्वार्थी, सशर्त और इच्छा प्रेरित माना जाता है। स्वार्थ साधना से व्यक्ति भौतिक लक्ष्य प्राप्त कर सकता है, लेकिन मन की शुद्धि नहीं। संसार में अनेक व्यक्तियों के साथ संबंध सापेक्ष संबंध है, लेकिन ईश्वर के साथ का संबंध निरपेक्ष ही है। जप, पूजा और चिंतन, ये जो तीन भक्ति के रूप हैं, उसकी हम अब बात करते हैं। जप भी भक्ति का एक महत्वपूर्ण साधन है। मंत्र का बार बार उच्चारण में मन और इंद्रियों का हिस्सा भी शामिल होता है, लेकिन शरीर नहीं। कर्मकांड की पूजा की अपेक्षा नाम जप में अधिक प्रयास होते हैं। पूजा में शरीर, मन और इंद्रिय शामिल होते हैं। इसकी वजह से तीन अलग अलग रूपों में ये किया जाता है, जिससे गिरने का डर कम हो जाता है, जैसे कि ट्राइसिकल। जप दो पहियों वाली साइकिल की तरह होता है, इसीलिए संतुलन बनाए रखने में इसको बहुत डर होता है। चिंतन भक्ति का ऐसा माध्यम है जहां केवल दिमाग का उपयोग होता है, इसलिए उसकी तुलना एक चक्र या चक्की के साथ होती है। चिंतन में एक नुकीला दिमाग शामिल होता है, इसलिए गिरने की दर साइकिल या ट्राइसिकल से अधिक होती है। वास्तव में जप पूजा से बेहतर है और चिंतन जप से। सभी तीन चरणों का पालन लाइन में किया जाना है। पहले और दूसरे चरण की कोशिश किए बिना चिंतन में जाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। संसार की सेवा इस भाव से करो कि वह स्वयं ईश्वर का ही एक रूप है। बहुत जगह हम मूर्ति पूजा करते हैं, तो हम केवल मूर्ति पूजक नहीं है, बल्कि हम भगवान के स्थापित रूप की पूजा करते हैं। उपनिषदों और सिद्धांत का ईश्वरीय संदेश यह है कि प्रत्येक रूप अंततः उस निराकार का है और सभी नाम अंततः नामहीन स्वामी के ही है। लेकिन इसको व्यावहारिक पद्धति से बनाने के लिए हमने पर्वतों को पवित्र रूप से स्वीकार किया, नदी को देवी के रूप में, वृक्षों को उनकी पूजा की जाती है। जानवरों के लिए लोगों के दृष्टिकोण को मोड़ने के लिए जानवरों को देवी देवता के वाहन के रूप में लिया है। इस प्रकार प्रगट और दृश्य की सेवा या पूजा वास्तव में अदृश्य और अव्यक्त की पूजा है। महर्षि जी ने उन तीन रूपों का उल्लेख किया है जिनमें भगवान का नाम उनकी महिमा के लिए किया जाता है। तीन मुख्य शैलियां हैं, जैसे जोर से जप, मंद जप और चित्त जप। जोर से जप ऊंचे स्वर से किया जाता है, जिसमें भगवान के नाम की पूजा की जाती है, जिसमें दूसरे भी शामिल हो जा सकते हैं। जप करने वाले ध्यान की पूरी तरह शब्दों से और ध्वनि जप करने वाले का ध्यान पूरी तरह से शब्द और ध्वनि पर होगा। अन्य लोग सुनेंगे और शामिल भी हो सकते हैं। दूसरा, मंद जप की क्रिया धीमी आवाज से की जाती है,
जप करने वाले को भी नहीं सुना देती और न ही किसी और को। मानस जप के मामले में मंत्रों का जाप होता है और शरीर का कोई अन्य अंग शामिल नहीं होता है या दूसरे को भी परेशान नहीं करेगा। जप करने वाले को भी सुनाई नहीं देता। यह मन के माध्यम से ध्यान या ध्यान के रूप में एक प्रक्रिया है। मंद जप ऊंचे स्वर के जप से थोड़ा नीचे है। मानस जप मंद जप से ज्यादा उत्तम है। हर एक अपनी पद्धति का चयन कर सकते हैं और इसके लिए एक एक करके पास करना आवश्यक नहीं है। अगर कोई कहता है मेरा मन शांत होगा तो मैं पूजा करूंगा, तो वह भगवान की पूजा करने में सक्षम नहीं हो सकता। मंत्रों का जाप करना साधक को एक बिंदु पर बार बार ले आने के लिए मजबूर करता है और इससे ध्यान हो सकता है। अखंड ध्यान बाधित ध्यान से बेहतर है। सामान्य नाम जप में वाणी और मन दोनों शामिल हैं, इसीलिए अशांति की ज्यादा संभावना होती है। प्रवाह स्थिर बिना विराम के होगा जो धीमा, मौन और स्थिर है। इस तरह के ध्यान से मन शांत होगा। अर्जुन ने गीता में कहा है कि मन अशांत, दृढ़ और शक्तिशाली है। तो श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, इसे अभ्यास और वैराग्य से नियंत्रित किया जा सकता है। भगवान की पूजा करने का बिंदु दो अलग चीजों की तरह से देखा जा सकता है। उसको कहता है द्वैत और अद्वैत दृष्टि से ध्यान करना। दोनों ही अच्छे हैं, लेकिन अद्वैत विधि बेहतर और अधिक प्रभावी है। द्वैत में साधक स्वयं को ईश्वर से भिन्न मानता है और स्वयं को अपना दास मानता है। अद्वैत दृष्टि से ही साधक स्वयं के प्रति अपने में स्थिरता प्राप्त करता है। अद्वैत अवस्था में भवशून्य स्थिति आती है। यहाँ सभी समस्याएं, विचार, शारीरिक आकर्षण नहीं होंगे। अद्वैत को प्राप्त करने के लिए हमें द्वैत से शुरुआत करनी होगी, अन्यथा यह अवस्था अधिक समय तक स्थिर नहीं रहेगी। द्वैत में हमारे सामने ईश्वर के बारे में सोचते हुए जो सर्वव्यापी है, पृथ्वी, आकाश और ब्रह्मांड पर उसकी विशालता के बारे में सोचकर व्यापकता धीरे धीरे हमारे अहंकार को नीचे ले आती है। यही सत्य की ओर यात्रा होगी। दुनिया में हर कोई अपने लिए मैं शब्द इस्तेमाल करता है, जो वस्तुतः उसका शरीर है। अहंकार कम होने से असली में ये कहता है कि ये मेरा शरीर है। यहाँ मैडम एनीबेसेंट की सार्वभौमिक प्रार्थना की याद आती है। जो खुद को आपके साथ एक रूप में तलाशते हैं, वो जानते हैं कि वह भी आपस में एक है। यह दिवाली आपके जीवन में ज्ञान का दीपक जलाए, जो आपको सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान और सर्वज्ञ ईश्वर की ओर ले जाए और उसे प्राप्त करे। और बाद में आप कहेंगे कि हे भगवान, अब क्या हासिल करना है? सब कुछ तो पहले ही प्राप्त हुआ है। धन्यवाद। आपने भी एकदम समय पर ही अपना कार्य पूरा कर दिया। धन्यवाद। जी जी। अब मैं आमंत्रित करूंगा रमेश जी, अंसुया जी, और आप में से किसी और को कुछ और ऐड करना हो तो आप कर सकते हैं, या फिर
जिसे भी कुछ प्रश्न पूछना हो तो कृपया जो भी लोग उपस्थित हैं वो प्रश्न भी पूछ सकते हैं, या किसी को कुछ और जोड़ना हो तो वो भी जोड़ सकते हैं। किसी को और कुछ नहीं कहना होगा तो मैं बोलना चाहता हूँ पहले बिल्कुल बोलिएगा, ज्ञानेश जी भी हैं, शिंदे साहब हैं, कि ये सब पढ़ने के बाद जो जी कुछ बोलिए। ये सब सुनने के बाद और ये सब पढ़ने के बाद मुझे तो जो ज्ञान हुआ वो उसके बिना नहीं हो सकता था। तो मैं आपको धन्यवाद करता हूँ, सभी को धन्यवाद करता हूँ कि ये मुझे ये अवसर मिला, ये पढ़ने को मिला और मेरे ज्ञान में कुछ वृद्धि हो गई। बहुत बहुत धन्यवाद। कौस्तुभ भाई बहुत बढ़िया, अल्प समय में इसे स्वीकारा। और त्रिवेणी की विशेषता यही है कि 3 भाषाओं में जब अनुवाद होता है तो एक तरह से रिवीजन हो जाता है, जो उसमें से 2 भाषा भी समझता है, उस कारण सभी का ज्ञान बढ़ता है। और विशेषकर जो ट्रांसलेट करते हैं उनको तो उस विषय के बारे में अच्छा खासा नॉलेज हो जाता है, क्योंकि जिन्होंने स्पीच लिखी, जैसे रमेश जी लिखी, बहुत ही ज्ञानवर्धक व्यक्ति हैं, हमारे थियोसॉफिस्ट हैं, सीनियर हैं, और जब भी ये कुछ भी चीज कहते हैं तो काफी अध्ययन के साथ कहते हैं, तो इसलिए वो हम सबको उसका लाभ मिल जाता है। आपने सही कहा, और बस अब हम आपसे यही आशा रखते हैं कि आप भी एक बार अपना खुद का कोई विषय लेकर आइएगा, और उस वक्त एक वक्ता हम मराठी में रखेंगे। ये विशेषता यही है कि बीच की जो लैंग्वेज है वो गुजराती, मराठी, तेलुगु, मलयालम और उड़िया, ये सारी अलग अलग लैंग्वेजेस हो चुकी हैं, और आसाम की लैंग्वेज भी बहुत जल्दी जुड़ेगी हमसे। बहुत मजा आता है इस मीटिंग में। Taral ji, I have to thank you that you gave us the time to think on this and to present the thing. आप लोग जब बोलना चाहे, समय समय, मीटिंग है किस लिए? ये उन्हीं वक्ताओं के लिए जो अपने अपने विषय लाना चाहते हैं। वरना क्या होता है कि नॉर्मली हमें एक विषय दे दिया जाता है, उसमें और जो विषय हम कहना चाहते हैं, दोनों की एक फील ही अलग होती है, ऐसा मैं मानता हूँ। क्योंकि जो बड़बड़े जी कहते हैं ना, वो बराबर है कि once we hear in a group like this something, then that attains our attention more. Yes, absolutely. जी जी। केवी रघुराम जी, आपने अभी वीडियो ऑन किया था, कुछ कहना चाहते हैं आप? शिंदे सर, आपकी बात के बिना तो एंड होता ही नहीं है, एंड होता ही नहीं। विशेष टिप्पणी, और शायद अभी वो उनका वीडियो ऑन नहीं हो रहा शायद। हाँ जी रघुराम जी, क्या कहना चाहते हैं आप? नहीं, वॉइस नहीं आ रहा आपका, बोलिए। Well, I don't understand the language, just I'm trying to listen it. Okay. Any point? What I wanted that you have joined today, but how do you feel the entire thing from the moment? Because the first 18 minutes were in English. Probably you joined late, so you couldn't understand the other language. But it was in Gujarati and then in Hindi. So next time you can come early and see it in happening in 3 languages. Thank you. My young brother, sure. Yeah. Yes, sir. Yes, sir. आपका वीडियो ऑफ है सर? I can't on video. Okay, just okay. Audio, just audio. Yes, yes. I am not in a position to give video. नहीं, please आप audio. Actually, I am not well. Oh. That's why. अच्छा. Anyway, I must congratulate Ramesh Dodia. Namaste, Badbade ji, and all these I really appreciate, and I enjoyed all the talks, and especially Ramesh Dolia, and he has prepared very well, very nicely, slowly, point by point he has explained. And am I audible, sir? Yes, very much, sir. Very much. Yeah. Dodia ji, बहुत बढ़िया. Thank you, sir. Thank you, sir. Your words will inspire us. I know you have studied well, and you are a really theosophist. And Kaustubh Bhadbhade, he is a 3rd generation person. Yes, sir. Oh.
and he has inherited theosophy. But I must congratulate Taralji to bring him forward and ask him to start with, and hope he will do in future also. And Gujarati I don't understand, but it also was very nice. What I am to say here is the topic we have selected is who am I? that is what the self-realization is essential, and we are born for realization of the self. We are existing for the realization of self. We must inquire in detail, who am I? And Raman Maharishi did this his whole life. And as we all know, actually, who am I? And if I am there, then it is my duty to realize myself. So when we go inquiring, then we come to Sat Chit Ananda, this Trinity. So we are Sat Chit Ananda. Usually Shankaracharya, Shivoham, Shivoham, Sat Chit Ananda. That is what we are telling. So this Sat is existence, Chit is consciousness, and Ananda is bliss. So in fact, it is his will to exist. So we are existing not according to our will, but we are existing according to his will. How will you understand this sentence? We are existing according to his will, not our will. Because we are unable to understand because of our form limitations to act in the realm of space and time. So to act in the realm of space and time, we have our limitations. So with the form, we need to know who am I. For that, I must forget myself, my identification with the vehicles. It is only when we forget, then he acts through us and carries us his plan, that is evolution. So when we say Sat Chit Ananda, it is this existence, consciousness, and bliss. And J. Krishnamurti also said there are only two kinds of people, those who know this and those who do not know this, that he exists. He exists in us to carry his plan. But we have to realize this. And how to realize, Ramesh Dolia ne bata diya, practically, puja, bhakti, service. Yes, it is the Chintan, Manan, Shravan, all these are there. So making the use of all this is to go towards the realization of self, who am I? That is, first we realize that we are Sat Chit Ananda. Then we forget our vehicles. And vehicles are of different types, different forms, and their realm of expression is space and time. That is all explained very well. I heard all those points. Dodia ji, thank you very much. Very Thank you, sir. Explained. Thank you. Within few words, I am explaining this. I am attending this from the mobile, and that is also discharging, but I have connected to the charger. Okay, sir, but your words really put us all into one frame and motivates us. Thank you, sir. Gyanesh ji, कुछ ज्ञान की बात कहिए. हाँ, नमस्कार. नमस्कार. मैंने अभी इनको सुना. शिंदे साहब तो हमारे सबके मास्टर है और हम सबको गाइड करते रहते हैं. आज का ये प्रोग्राम अटेंड करने में मुझे थोड़ा लेट हो गया था, और फिर भी मैंने जो आखिर में सुना वो बहुत ही इंस्पायरिंग था, और सचमुच लगा भी कि ये सब चीज़ें मुझे
सुनने को मिलती हैं, even then I am not inspired to know more. Why? Because we are so engrossed in everyday life. We don't find it even for a second. जैसा उन्होंने कहा कि सुबह कितना देर याद करेगा, जब कितना दिन करेगा, कितने समय करेगा, और वो कौन सा जप है जो हमेशा हमारे बैक ऑफ द माइंड में चलता रहेगा। तो एक चीज है कि वो भी अर्चना है, पूजा है, और सारा है कुछ, लेकिन जब तक कि अपने आप को रियलाइज ना करे। एक तो नॉलेज है जो हमको शास्त्रों से मिली हुई है, हमारे बड़े लोगों ने, अग्रजों ने हमको दिया, हमको बताया कि ऐसे बना हुआ एक सिस्टम है। बट दिस इज ऑल सेकंड हैंड नॉलेज। वी नेवर ट्राई अ फ्रेश कि हमको अपना खुद एफर्ट से हमने कब जाना। We try to read all these things from the scriptures or books or the ideas of the others, but we never try to know really what is we think about that, uh, without any condition, without any prescription or guidance of others. Why we not try? Why we not become our own teacher? क्यों हम इस चीज को ट्राई नहीं करते? Why we want to have the ideas of others? It is welcome to have the ideas of others, but we should also think ourselves whether the person who has graced us all, has given this knowledge, was really correct now, or to me, or for us, or it is good for him at that time, at that particular stage. And at that stage where we are really knowing that, understanding it, or in fact living those things or not. We should not only study, but should try to live at least for a while according to the knowledge. In fact, what we try to know every day is really, in fact, day-to-day life. And we also try to know the things which are not so, in fact, the worldly things. But to stick upon that throughout the life and throughout the day also is very difficult. So the knowing of the path is very difficult, and you have taken this opportunity to inspire us is very commendable, and we always appreciate you. Taral ji, you are really great to have so much efforts, और इतना अच्छे अच्छे इनको स्पीकर्स को आप लेकर के आते हैं। आज का तो बड़बड़ी जी ने तो मुझे बहुत इंस्पायर किया, और कितना अच्छी तरीके से उन्होंने, मैंने उन्हीं का सुना था, मैं जब ज्वाइन किया तो उससे पहले हम उनका, बाकी लोगों का नहीं सुन पाए थे। और खासकर अपने शिंदे साहब को तो सुन के तो हमेशा इंस्पायरिंग रहती है, और उनका हम लोग गुड विशेस देते हैं, जल्दी से स्वस्थ हों। ज्ञानेश जी, जैसे आपको यहाँ ज्ञान मिला या जो भी मिला, मैं आपकी इस आवाज का दीवाना हूँ, और मैं चाहता हूँ कि आप भी कोई विषय लेकर आए, ताकि पूरे भारतवर्ष को ये मालूम पड़े कि आवाज क्या होती है। अरे सचमुच अगर सारे लोग अपना अभी मत देंगे तो आपकी आवाज सुनकर ही मजा आ जाता है। नहीं, आपका आशीर्वाद है। जी जी। और सुदीप मिश्रा जी, बताइए, कुछ कहना चाह रहे हैं आप? आपकी एकदम एक विशेष मुस्कान होती है ना, अर्थ भरी, सुदीप कुमार जी, वो बहुत कुछ कहती है। कह दीजिए। आज इधर शोर बहुत है, इसलिए मैं आज कुछ नहीं कहूंगा सर। अच्छा, ओके। क्योंकि सर शोर बहुत है बैकग्राउंड में, इसलिए बात कोई बात नहीं। आप आए, बहुत बहुत धन्यवाद। अब अन्य कोई है जो कुछ कहना चाहता हो, वरना हम केशवर जी, मतलब अतुल जी को बोलेंगे कि वो आगे बढ़े और इसका समापन करें। हेलो, नमस्ते। ज्ञानेश जी का लेक्चर जरूर रखिए आप। सर, आप पहले अपना वीडियो स्टार्ट कीजिए। तो हम देखें तो सही आपको। नहीं, शिंदे साहब की आवाज थी शायद। शिंदे साहब की आवाज थी? हाँ। कोई माधवी है आपकी आवाज आई है? चतुर्वेदी जी। हाँ, शिंदे जी। चतुर्वेदी जी का भाई, आपने सही अप्रिशिएट किया, क्योंकि आप तो डायरेक्टर ही है, आपको जरूर मैंने उनको वहाँ बहुत दिनों से बताया हूँ। ही इज एन एडवोकेट,
he can be a national lecturer, but he is not sparing much time for that. शिंदे जी, आपने बिल्कुल मेरे मुंह की बात छीन ली। मैं शायद पिछले कम से कम ज्ञानेश जी 6 महीनों से प्रयास कर रहा हूँ कि आप कहें। मेरे एफर्ट चालू रखूंगा जब तक आप हाँ नहीं करते। इम्प्रेसिव बोलते हैं, being advocate, very logically, technically correct. So we must appreciate him. जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू ज्ञानेश जी। और सभी की इजाजत हो तो अतुल भाई, हम समापन की ओर बढ़े। 8:30 बज रही है, त्योहार के दिन है, तो सबको ज्यादा और सभी को मेरी ओर से एक बार शुभ दीपावली और नूतन वर्ष अभिनंदन। धन्यवाद। हाँ अतुल जी। हाँ, કેશવરબેન, હવે આપણને COM નું ગાન કરાવશે અને ત્યારબાદ આપણે સભાનું સમાપન કરીશું. કેશવરબેન, આપનું સ્વાગત છે. Do we need the song today? We have heard Yes. about this only. This whole lecture we have heard about this song only. वो तो ज्यादा सामयिक होगा आज कहना, उसके अर्थ निकलेंगे। जी कहिए। मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहं, न कर्णं न जीवा न च घ्राण नेत्रे, न च व्योम भूमिर् न तेजो न वायुः, चिदानंद रूप शिवोऽहं शिवोऽहं, शिवोऽहं 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 शिवोऽहं, चिदानंद रूप शिवोऽहं शिवोऽहं, न च प्राण संज्ञो न वै पंचवायु, न वा सप्त धातुर्न वा पंचकोशः, न वाक्पाणिपादौ न चौपस्थ पायुः, चिदानंद रूप शिवोऽहं शिवोऽहं, शिवोऽहं 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 शिवोऽहं, चिदानंद रूप शिवोऽहं शिवोऽहं, न मे द्वेष रागो न मे लोभ मोहो, मदो नैव मे नैव मत्सर्य भावः, न धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्षः, चिदानंद रूप शिवोऽहं शिवोऽहं, शिवोऽहं 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 शिवोऽहं, चिदानंद रूप शिवोऽहं शिवोऽहं, न पुण्यं न पापं न सौख्यं न दुःखं, न मंत्रो न तीर्थं न वेद न यज्ञ, अहं भोजनं नैव भोज्यं न भोक्तः, चिदानंद रूप शिवोऽहं शिवोऽहं, शिवोऽहं 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 शिवोऽहं, चिदानंद रूप शिवोऽहं शिवोऽहं, न मृत्युर्न शंका न मे जाति भेदः, पिता नैव मे नैव माता न जन्मः, न बन्धुर्न मित्रं गुरुर्नैव शिष्यः, चिदानंद रूप शिवोऽहं शिवोऽहं, शिवोऽहं 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 शिवोऽहं, चिदानंद रूप शिवोऽहं शिवोऽहं,
अहं निर्विकल्पो निराकार रूपो विभुत्वा च सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणां न वा सङ्गतं नैव मुक्तिर्न मेयः चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहम् शिवोऽहं 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 शिवोऽहम् चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहम् चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहम्